Good morning, my dear students. A warm welcome for today's business regulations class. Today, let us start with a quote. Competition is not only the basis of protection to the consumer, but is the incentive to progress. So, this quote very clearly says how competition is very much important for a healthy environment. As I told in the previous classes, competition plays a vital role. Without competition, we cannot have a very good market because the competition is another reason where you can expect a very good product, and with some unique features, some innovations can be expected. So always we say competition is not only the basis of protection to the consumer, but is the incentive to progress. Now let us get into this class. In today's class, we will be discussing with a new concept called Consumer Protection Act 1986. So COPRA, it is a thing but Consumer Protection Act. So with this, we will be starting with the new concept of the third chapter. Let us get into the concept. So when you talk about the Consumer Protection Act, this act has been implemented or it was been enacted in order to give the protection to the consumer. In this particular chapter, we will be discussing why there was a need for a separate act called Consumer Protection Act, the objectives of it, the basic need of it, and in what, according to Consumer Protection Act, how they have defined the various terms like goods, it can be services, deficiency, defect, consumer, complaint, all these aspects, how they have defined under this particular act, and at the same time, what are the initiatives taken and what are the amendments done under this act, and how the act is supporting towards the consumer, and what are the various benefits given if they have any disputes, that is if the consumer have any disputes, how those disputes can be solved, what are various initiatives taken for the benefit of the consumer. All this concept we will be discussing in this particular act. Now let us get into the concept. So when you talk about why there was a need for the Consumer Protection Act, ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟೇ ಬೇಕು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, see anything for that matter, when an act is coming means we have to be ready that there will be some flaws in the particular environment. ಇವಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು, when there was no healthy competition. Getting my point? ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಂದು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ, then the government has given a separate tribunal called appellate tribunal. So ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you can go for giving an appeal ಅಂತ ಹೇಳಿ. The same way, when there was not, the things was not happening in a correct way or in a right way in the market, which was not benefiting the consumers, where the consumers were not given the correct information, when they were cheating, at that time the government decided, yes, we need a separate act where we give protection and we try to inform the rights of the consumer. So when it is, see, some of the common malpractices, when the business, when it is not happening properly, when the trading is not happening in an ethical way, that means the consumers are somewhere affected. So like sales of adulterated goods, spurious goods, that is little value instead of real product, sale of substandard goods, sale of duplicate goods, use of false weights or hoarding or black marketing, defective goods, charging more than the MRP, misleading advertisement, that is advertisement falsely claiming a product or service to be superior quality, grade or the standard. So with this, what happened when this things was happening, and when the manufacturers, it can be, or the middlemen, it can be, when they started exploiting the consumers, then by providing like false information, it can be by adulteration, it can be by quoting more prices, it can be, at that time the central government thought, yes, we have to go for some initiative has to be taken in order to overcome all this so that the consumers will be benefited in the market. So because of these things, because of these activities, the government decided, yes, there is a need for a separate act where we can give full protection for the consumers. Now let us see what are the things happened in the act.
Now, when you check out the need for the consumer protection, it is the social responsibility of a government so that they have to give the protection, misleading advertisement again because of that, and consumer satisfaction because when there is a problem for the consumer, if it is not addressed, then the consumer will not be happy, right? ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೋ ತರ ಇದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೀಲ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ, ಹೌದಪ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋಯ್ತು ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. So the consumer satisfaction is also another element where there was a need for the protection of consumer. And principle of social justice, so this is very very important. What is being said, it has to be proved ಅನ್ನೋದೇ ಅಲ್ಲಿ social justice ಆಗುತ್ತೆ. Principle of trusteeship, the trust factor is very very important from the side of consumer. In order to have the trust on the manufacturer and the product, the government started, yes, there was a need for the protection of the consumers and unfair trade practices and physical protection. For all these things, there was a need for the giving a protection for the customers. And next, the features of the Consumer Protection Act, that is CP, Consumer Protection Act 1986. So first it was implemented, and now let us check into that. The act is applicable on all the products and services until and unless any product or services especially debarred out of the scope of this act by the central government. See, whatever the goods and services which is available in the market, the act applicable to all the goods and services. ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಗಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಫೇಸ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ವೆಶನಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. And this act is applicable to all the areas, whether the private, public or the cooperative. And three-tier grievance redressal machinery, consumer courts have been established so that the consumers can enjoy their rights. This act represents three-tier grievances redressal machinery, that is at district level, district forum, at state level, state commission, at national level, national commission. To favor consumer protection and to encourage consumer awareness, there is a provision in this act to establish consumer protection councils. A main feature of the act is that under this act, the cases are decided in the limited period of time. So, the main feature ಏನಂದ್ರೆ it is applicable to all the goods and services, and if they have any issues, if they have any problems, the government has taken an initiative in order by grievance cell, by launching a grievance cell in all the areas. In all the areas andre the same grievance cell is been divided, classified into based on the region, that is with the district, state and the national level. District, if you have any problem, if you have purchased a product in your district only, you can go for filing a complaint. You will be having a district forum in order to address the consumer disputes. In Kolar we have a consumer district forum. If you have any issues, directly we can go for filing a complaint in the district forum. By chance in the district forum you're not satisfied, then you can go to the state. There also if you're not satisfied, you can go to the national. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it's not that ನಿಮ್ district ಅಲ್ಲಿ satisfy ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. In future classes we will be discussing on this. That means if your loss or if your damages is worth of more than 20 lakhs, then you can go to state forum directly, state commission. ಸೊ ಆ ತರ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮಿಲರ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೊಡ್ಡದೇನಲ್ಲ, ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆ ತರದೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫೋರಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫೋರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫೋರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪೀಲ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್. And this is actually, this act has been given in order to protect and in order to create an awareness in the consumers. ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೆ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ ಏನೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್
it's all gives information about the rights of the consumer that we will be discussing. Okay, and the main feature of this act is whatever the cases comes under this act, it has to be cleared within a very short span of time ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And next, the objectives here to provide simple, speedy, and inexpensive redressal to consumer grievances, particularly against unfair trade practices, exploitation of consumers. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೇನು immediate ಆಗಿ simple and speedy and inexpensive redressal has to be done. If they have any problem, immediately in a simple manner, in a very speedy manner, in inexpensive way, the problem has to be solved. To educate the consumers and to protect their rights and privileges. First we go for educating the consumers. What are their rights? ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ rights ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ duties ಮತ್ತೆ rights ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, and then we give the privileges to protect the rights of the consumer and to provide protection of the interest of the consumers in general. And with this, the government has given these 6 rights. What are the rights of the consumers? And very clearly it has been stated in the act. Now let us see what are the rights of the consumers. When you talk about the rights, it is right to safety, right to be informed, right to choose, right to be heard, right to seek redressal, right to consumer education. These are the rights of the consumer. That means if they have any disputes, immediately it has to be heard. ಅದನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋರಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಹಿಯರ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ consumers, and it is their rights to be making sure that they go for giving their information. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದೇ ಅವರ ರೈಟ್ಸ್. And they can go for seeking the redressal. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಕವರಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಅನ್ನೋದು, they have all the rights for the problem. And right to get information, that is they have all the rights to question us, question even government, or even it can be manufacturer or the producers or the company. If they have any doubts, they can, it is their rights to question us, and it is our duty to answer to them. Because ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ queries, please go for toll free number, mail us antivi. If they have any doubts or any things, information, if they wanted, they can directly raise the question to us, and it is our duty to give the answers. So it is rights to be informed, and at the same time rights to be informed, and it is at the same time the duty of the manufacturer to give all the information about the product. ಆ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೇಬಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನು, ಅದರಿಂದ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು, ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್, all this information we have to give as a manufacturer company. It is my duty, and we say it is the rights of the consumer to be informed. And right to choose, that is the consumer have all the right to choose the product. It's not that they have to go only one particular brand, and they can choose their own product or the services. And right to consumer education, that is it's our duty to educate the consumer about the product. And safety, we have to make sure whatever the products we produce, we have to take the safety measures in order to make sure there will not be any harm for the consumers. Now a safety precautions ತಗೊಂಡಿರಾ ಇದ್ರೆ, see if you take an example of safety precautions ಅಂತಂದ್ರೆ, nowadays we have a hair dye, hair coloring ಎಲ್ಲಾನು. What they tell, instead of using that hair dye directly in your hand, it is your, like for your protection, we make sure we provide a gloves. ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗ್ಲೌಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಹೇರ್ ಡೈ ಅಥವಾ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಮೈನರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೈಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗ್ದಿರಾ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಲರ್ ಕೈಗೆ ಇದಾಗ್ದಿರಾ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ consumers: right to safety, right to be informed, right to choose, right to be heard, right to seek redressal, right to consumer education. Now let us get into the next concept. And the next concept is all about each and everything. Whatever the rights we have, we will be discussing with that. Right to safety andre, a consumer that has the right to safety against such goods and services which are hazardous to his health, life and property.
For example, superiors and standard drugs, appliances made of low quality raw materials such as electric press, pressure cooker, etc., and low quality fruits, food products like bread, milk, jam, butter, etc. The consumer have the right to safety against the loss caused by such products. See, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಾರಂಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಆ ವಾರಂಟಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅದೇನೋ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಹೊಸ ಕುಕ್ಕರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತೀರಾ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, that means we have to take the measures so that there will not be any harmful with that ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಂಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ it is the duty of the company to make sure to cover the loss whatever it has been faced by the consumer. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ, ಆ ಸೇಫ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಟೆಲ್. If you are using the pressure cooker, please make sure the instruction manual will be given, and on the instruction also how it has to be used. ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. The safety measures has to be taken ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ we will be on the safer side. And next, right, when you check out, right to be informed, right to be representation. A consumer has all the right that he should be provided with all the information on the basis of which he decides to buy the goods or services. Such information relate to quality, purity, potency, and standard date of manufacturing. ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ, right to be informed ಅಂದ್ರೆ it is the duty and they have all the rights to question. So it is our duty, manufacturer's duty, to give all the information, to inform each and everything about a product to the consumer. And next to right, when you see right to choose. That is, a consumer has all the rights to buy any goods or services of his choice from different goods or services available in the market. See, here only we say that dominance should not be there. So the consumer has all the rights to purchase any goods or services of any brand or any company it can be. No one can go for insisting him that they have to go for a particular brand. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟು ಚೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ ಇಷ್ಟ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ನಮಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಿ, ನೋ ಸೆಲ್ಲರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಅನ್ಫೇರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲರ್ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೀವು ನಮ್ದೇ ತಗೋಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರು ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ಲರ್. ಆತರ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು, ನಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಹರ್ಡ್. ಅ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ರೈಟ್ ದಟ್ ಹಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಹರ್ಡ್. ಅವ್ರು ಏನೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರೇನೋ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಕೇಳೋ ಡ್ಯೂಟಿ ನಮ್ದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೆಡ್ರೆಸಲ್ ಸೆಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಅವ್ರದ್ದು ರೈಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೇಳೋ ಇದು ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಅಂತ ರೈಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Under this right, the consumer can file a complaint against all those things which are prejudicially to his interest. So prejudicially ಏನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ they can go for complaining against it. First, their rights mentioned above, right to safety, right to be informed, and right to choose, have relevance only if the consumer has right to file his case against them. These days, several large organizations have set up consumer service cell with a view to providing the consumer the right to be heard. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ರೈಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೇನೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್, that is right to seek redressal. This right provides compensation to the consumers against unfair trade practices of the seller. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡೋ ರೈಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ನಮ್ಗಿರತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. For instance, if the quantity and quality of the product do not conform to those promised by the seller, the buyer has right to claim compensation. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ. ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಅ ಕಂಪನಿ. Several redressal are available to the consumer by the way of compensation, such as free repair of the product,
taking back of the product with refund of money, changing of product by the seller. See, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತೀವಲ್ವಾ, ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಸೀಕ್ ರೆಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಯು ಆರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಮಂತ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 100% ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್, ಅಥವಾ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ in order to enjoy the rights of the consumer and to protect the interest of the consumer. Next, right to consumer education. Consumer education refers to educating the consumer constantly with regards to their right. In other words, consumer must be aware of the rights they enjoy against the loss they suffer on account of goods and services purchased by them. Government has several measures to educate the consumers. So ನಾವು ಏನ್ ಅಂತೀವಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ನಾವು ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಈ ರೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಬೇಕಂದ್ರೂ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು, ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. Other than this, the government also has taken so many initiatives by conducting various number of programs in order to create awareness about this consumer education. And ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ every March 15th is been observed as the consumer education day. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಎಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಕಂಪನೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ so that they can create an awareness about the consumer education. So with this, we have discussed with all the rights of the consumer. Next, we will check out. We will be discussing what are the definitions under the Consumer Protection Act. Under the Consumer Protection Act, what do you mean by consumer, goods, services, complainant, defect in goods, deficiency in services, unfair trade practices, restricted trade practices. All these things we will be discussing in the next class. With this, I will be ending today's class. With this, I will be ending today's class. In today's class, we discussed all the concept like the introduction of the Consumer Protection Act and what are the need for it, the objective of it, and at the same time, we will discuss the rights of the consumer. So in next class, we will be discussing in detail with the what are the definitions under the Consumer Protection Act, and at the same time, we will be discussing with the various grievance cell, and if they have any problem, if the consumer has any dispute, how that can be solved, how the consumer disputes can be solved, and where and all they can go for getting the assistance. All those things we will be discussing in next class. With this, I'll be ending today's class. Thank you. Have a nice day. Stay home. Stay safe.